السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada oo walaalkeena maxamed janaalka dhinaca youtube-ka meeshaaneeto waxaan igu soo dhaweynaa insha allah at least perspective-kayga fikradda aan ka qabo sidii aan isku diyaari lahay fursadaha kasoo socoto dhinaca seelafka kasoo dhacay video shalay ahayd aan jeclahay aan soo dhexdhigay daraad ahayd ama shalay that video waxay ku xisaabsaneyd BTC that oo ku sameynayo retest attempting waxa la yiraahdo to invalidate the head and shoulder head and shoulder waxaa loo yaqaanaa reversal inay tahay dhinaca head and shoulder bullishkiisa bull marketka ma ahane dhinacan uptrend markuu ku jiro head and shoulderka haddii aragtid laba mid u kala baxdaa waxay u kala baxdaa waxa la yiraahdo uu soo hadlay waxa uu kala baxdaa laba mid failure iyo continuation so meeshaan ujeedid I have a head and shoulder a BTC iyo waxaan midaan kale aad ujeedid huge one ku kor saaran dailyga labada mid fiirinayo waxaa waaye waxa la yiraahdo right angle triangle iyo head and shoulder so su'aasha taalo waxay tahay BTC marka inta jabsanaysay shoulderka gacanta bidixda dhinacayga madaxa iyo gacanteeda kale waatana in trade-ka as a trader waxaa la fiirsadaa the head and shoulder failuregiisa haddii aan ka bilaabno la dhaho baalkaneeto jabsadan oo shalay jabsaday maantada ma ahan jabsadan oo shalay jabsaday waxaa la sugaya BTC at least a continuation inuu sii sameeyo that continuation as a trader waxay u noqonaysaa an opportunity to enter long oo lagu target garee lahay that trend line however the following day waxaa kasoo dhacday a rejection so as a head and shoulder failure meesan usoo gudbin midda hadda laga difaaci doono oo la iska ilaalinayo taxadarka waxaa waaye dhinaca head and shoulder continuation meaning wuu soo daatay intuu imaaday this is the neckline oo lagu sugayo and that neckline kaaseeto you want it to break down breakdownkiisa at least waxaa ka qaadanaysaa cabiraad general rule is up to meeshan 83,000 to 82,000 kaaseeto oo lagu sugo when markuu inta imaado the neckline kaneeto oo jabsado as a novice trader ama trader ahaan when you see that you actually enter waxa la yiraahdo short bas laga soo celiyey oo la sugaya inuu kor u jabsado longa loo galay that's why you see suuqa waxaa ka dhacay very huge waxay la yiraahdo liquidation about 400 million ama 200 million liquidation ayaa suuqa ka dhacay about 200 million liquidation kaaseeto ka dhacay which is actually good for the market runtii ahaan haddii la dhaho this bullish momentum kaneeto weli it's intact bullish momentumka hadda uu ku socdo uptrend kaneeto weli ma la soo jabsadin even though BTC wuxuu soo lumiyey about 6% soo daadashada maanta ay soo daadatay su'aasha la isweydiinayo is adiga how are you preparing yourself at the same time ujeeda wuxuu soo jabsaday the 50 simple moving average meeshaan uu soo jabsaday pullback release oo samey doono intuu ku noqon doono aniga long kama raadiyo every bearish waa noqonaa long waa ka raadinaa short waa ka raadinaa inta shalay one of those people aan ku ahay oo ku soo galay oo laga saaray suuqa during my stop loss khasaaraha suuqa ugu baxay there is nothing wrong with that alxamdulillah is part of waxa la yiraahdo risk management khasaaradaadii intii liquidation ay kugu dhici lahayd aad ka baxday one opportunity ay noqon karto as a buy laiskugu diyaariyo is meeshaneeto because you can only see for the last every time oo kor u kacay soo daadashada waxaa laga celinayaa 0.382 so 0.382 has been tested almost laba mar as a fib retracement haddii aad isleedahay waxaa u soconaa downtrend anigana downtrend kaaseeto xagee ka sugooya
where am I gonna capture xageen ugu sugaa so that markaan galo baygiisa aan u galo aan ka helayo faa'iido labada bil ama halka usbuuc soo socdo ama even labada beri soo socoto BTC ha ahaato ama inta coin kala dhan ha ahaato. As far as BTC goes, you have at least several targets oo aad ku samayn kartid buy dhinaca spotka DCA aad ku samayn kartid. Even dhinaca marka la dhaho leverage-ka waa isku wada mid. Leverage-ka always stop loss. Always without stop loss trade-kaaseeto ha ku dheelin. Taxatarkiisa bade. Another opportunity aan noqon karto is this 0.5, but this is the biggest support for bullish momentum kaaseeto for it to continue. Intadan uu soo jabsan doono 82 kaaseeto 82,60,000 82,000 kaaseeto 600 kaas markuu BTC soo jabsado on a daily and ends up closing isbuuciisa and it closes that below this oo kasoo jabsado and it closes waa ku dhamaatay. Only thing you have to do markaaseeto is to wait for it to continue breakdownkiisa inuu sii socdo hoos oo u sii daadiyo. And the only place meeshaas lagu sugayo is the previous all-time high, which was the 73,000. Ma dhahay meeshaas uu imaanaya ama uu imaan doonaa, it depends. Suuqa wuxuu ku siiyo fursadiisa isku sii diyaari. Su-aasha waxay tahay ma isku diyaarinaysaa? Trade-kaada ma diyaarsatay? Chart-kaada ma soo gashay? Ma ku soo noqotay? Chart-kaada notes ma ku qoratay? Ma aragtay maxaa ka dhacay? Maanta at least waxaa ka dhacay bearish engulfing. This is definitely going to be saacada yariisa ka dhiman about 1 hour amal for the daily close. Daily close ka marka ka dhaco, then we have a guaranteed wax la yiraahdo bearish engulfing candle. Dadka candle-ka ahaan marka la fiirinayo candlesticks keligiisa. As price wise, continuation kaneeto ka sug. That continuation pullback wuxuu samey doono yuusan ku gaadin as dhihin fursad kale oo long ah ku soo baxday. Let the chart show you. Chartka ha ku tusiyo haddii ay tahay long or breakout oo intuu usoo sameeyey, then continuation waa ka raadinaysaa. But for now, right now, continuation dhinaca uptrendka ha ka raadinin. Waxaa ka raadiysaa buyska oo aad ku sugaysid at least the area of between meeshaneeto 90 ganeeto 90 about 91,000 to 92,000 kaaseeto. That would be at least a good average buy for BTC or is leedahay another pullback ku sameynaysaa and then inuu kusii socdo bahalkaneeto for this triangle not to be invalidated. This huge triangle invalidation hadduu kasoo dhaco, BTC will definitely continue. Wuxuu soo test gareyn doonaa at least the 0.5 which is the 87,000 and then meeshaaseeto there's going to be a little bit of wax la yiraahdo consolidation because suuqa sometimes we saw that it does some consolidation ama kor u aadaa hoos u soo noqdaa. You will see that waad arki doontaa as time passes. So opportunity for another buy in is that 92,000 but 0.38 ama linekaadi meesha uu kugu jiro 92,000 to 91,000 in between meeshaaseeto it's fursad kale oo BTC opportunity ku imaanayso. And meeshaas haddii aa laga jabsado definitely a good DCA waxay u noqon doontaa in lagu sugo the 85,000 between 85 to 92,000 DCA fiican ay ku noqotaa. Haddii 87 kaaseeto lasoo jabsado ama xataa lasoo test gareeyo daily close ku sameeyo yariis, definitely you don't want to DCA meeshaaseeto. Just gotta wait for more downward momentum kaaseeto if the downward momentum ka it presents itself. Haddii uu suuqa oo ku tusiyo dhinacaaseeto oo usii soconayo. Right now hadda as it stands is to wait and see. Sideline xataa haddii aad ku jirtid you are never at a loss. Suuqa haddii ka maqan tahay khasaare ma ku jirtid, always faa'iida ku jirtaa because waxaa haasataa cash is always king. Cash kaaseeto waxay ku siinaysaa fursad badan aad ku heli kartid dhinaca buyga 0.382 kaaseeto ama 87, but mostly this is definitely waxa hadartan needs to be defended dhinaca head and shoulder kaaseeto continuation son usoo noqonin oo breakdown loo soo sameynin. The bulls have to do their best dhinaca bullish momentum kaaseeto for that not to see more losses. Okay, haddii aan ka tagno coinyaasha kale just overlook at it. What is waxaan ku dhahay trendka maxaa wuxuu ku tusinayo? What are you seeing? Storyga ku tusinayo maxaa waaye?
if you look at it in the past, optimism حتى ده every time optimism oo imaaday 50 simple moving average kan uu usoo dhawaaday waxaa hadda ka dhacay breakdown. Definitely 200 simple moving average waa inuu ceshtaa. That has to show itself waxa la yiraahdo dhinaca bullish momentum kaaseeto inuu si fiican u ceshto. However, daadashada BTC ay ku xiran tahay siday u daado doonto. Haddii ay u daadato a heavy loss oo BTC laga arko, this 200 simple moving average kaaneeto wax oo taraya ma leh, waa hoos oo kasii dib dhici karaa. What you can do at that time is at least waxaad dhigi kartaa on a daily wise a trend line inta soo gashatid, and you see if that trend line haddii la jabsaday sugidiisa waxay ku noqonaysaa is best to go a little bit lower to the previous lows weekly حتى ka raadi and see where does that weekly ahaan xaguu ku fadhiya. So Allahumma musta'an, let's just delete that. Let's just delete this and delete this. So we know as weekly meeshaneeto wuxuu u fadhiyo waxaa waaye a very good opportunity. In the past waxaa ogeen meeshan inuu ahay buy, wuxuu ahay support, intan wuxuu u noqday now resistance intan waa laga jabsaday. One time uu soo noqday wuxuu u noqday another support, intan wuxuu ahay resistance, another resistance waa la jabsaday. Now this is what you're looking for as your support. Where does it xaguu ku imaa doonaa? Where does it present itself? Way dhiman tahay for that to show it inuu ku present gareeyo, but your 200 simple moving average, it's a way to go. Also waxaa jirto I think the 21 EMA ga soo gelino moving average exponential. I hope this is the EMA 21 simple EMA ka raadinooya. Let's go down here and then settings kagat inputs, change that to 21 weekly EMA. That's where you want to see your support. Breakdown grade. That breakdown definitely 200. Without the 200 pal kaneto wuxuu noqon doonaa another rejection. Continuation ayaa laga sugaya. So coin kasto, you can go to any coin and see maxaa la soo jabsaday, xagee laga soo jabsaday. As a trader, mostly waa ujeeda majority of coinish waaweynka 50 simple moving average short fiican uu ahay. Now the 200 has to definitely waxa la yiraahdo inuu u noqdo support ahaan. Haddii 200 kaneeto support uu soo noqonin, definitely you want to see your trend line kaadi ma ahan, but waxaa u baahan tahay the horizontal resistance and support. You're looking for at least $4.06 average waaye meeshaanete u tahay approximately there an area waaye for a near. You can go to LTC kuwa waxaa jirto 200 simple moving average kiisa oo ka hooseeyo. Those ones waa ku dahay 200 simple moving average haddii oo dhaafay hoos u dhaafay, you do not want to be there. Waxaa ka sigaysaa waxaa waaye waa fursad kale oo dhinaca trend line kiisa. Engine, I mean, I could go over and over. So this is a good one. Ujeeda, this is a good one. Ave wuxuu ku jiray wax la yiraahdo Balkan symmetrical triangle. This is a daily symmetrical triangle. Symmetrical triangle aneeto waa la soo jabsaday. You definitely waxaa la rabaa inuu hold gareeyo the 50 simple moving average. If that simple moving average kaaseeto 50 kaaseeto does not hold, all you have to do is go back, see previous all-time high or jabsado, but uu gaari waaye. And this is a good area. I mean, look at it. Waxaa haysataa here on a weekly, inta haysataa as a support into resistance uu ahay, intan one time resistance uu ahay, but woo jabsaday. So where is the next target? You can look. There's nothing aad dhihi kartid 100% meeshaanu ka noqon doonaa. That is the beauty about waxa la yiraahdo trading. 100% ma jirto. It's all about seeing dhinaca market trend dhinaca u socdo, and you follow the trend. Trend kaaseeto is your friend until otherwise. In general, waxaa ujeedaa ave inuu yahay upward momentum inuu ku jiro, inuu uptrend ku jiro. Ilaa uptrend kaasoo ka soo baxo, you do not go in selling short all the time ama suuqa loo baxayo. You definitely want to know at least
oo soo noqonayo, would it come back to this area? That is your number one. Area neto, would it come back to it? This area, would it be stopped? Meesha ma ka noqon doonaa? In the past waa ujeedaa wuxuu u ahay some kind of an interest of an area support u ahay it resistance oo u noqday another resistance oo u noqday. So definitely as bahalkaneeto ave oo soo noqonayo, you are going to wait fursad kale in meeshaneeto soo present gareyso fursadaneeto soo furto at least 50 simple moving average ka xataa iska daa. This one definitely as it continues down waa la jabsa doonaa. Jabshadaaseeto, this one baalkan ave soo daadashadiisa soo daadasho badan ma laga helin. All it has been doing in the past is waxa la yiraahdo continuation oo sameynayo, pullback yariis oo sameynayo, and that pullback had to be nothing. And if you look at the RSI on a daily wise, RSI gisa, it is negative. So below the 50, that's a sign of continuation downward momentum. You can go back to 4 hourly haddii aad tahay intraday oo is leedahay fursad yariis ah waa inaad kasoo geshid pullback oo sameeye. That pullback waxaa rabtaa inaad buy yariis ku sameysid oo suuqa kor u noqdo halaas yar ah faa'iido ka raadinaysid when the RSI touches the overbought. But as a daily wise, cabaar suuqan on a daily wise ku daahaysid. It's couple hours of 4 hours. That 4 hour you have to go back balki the 1 hour 1 hour chart so you can trade the 4 hour. Haddii aad rabtid trade ka 4 hour ka qaadanaysid 1 hour chart soo fiirinaysaa. Your entry is the 1 hour chart and you only pay one entry gaada 1 hour chart waay. Isha waxaa ku haanaysaa the 4 hour candles xagga u socdaa, where is it closing, and then suuqa meesha ugu bixi lahayd iyo aad ugu gali lahayd meeshaasa ka fiirinaysaa. If you're trading the 1 hour, you have to go back to the 15 minute. 15 minute ka waxaa ka raadinaysaa an entry, and then your daily your close kaada wuxuu noqonayaa the hourly close. That's when you exit and you enter your market. Market aad ka baxaysid. As far as when it comes to ave, definitely more weight. Fursad kale way imaan doontaa. Fursadaaseeto aniga hadda aan iskugu diyaarinaya. This is how I'm preparing myself. Already losses waan qaatay, losskayga waan ka baxay. Another short in a furo marawi because the problem with suuqa markuu saan u soo daadanayo, you tend to open up a short wuu kula noqonaya. That oo kula noqonayo, it's going to be a throwback oo suuqa ka bixinayo. There's a pullback, you throwback. Throwback no waxaa waaye suuqa marka saan oo usoo daato kor loo celinayo waa throwback. Kor haddii oo aado suuqa hoos loo soo celiyo waa pullback. So it's pulling back. Iyo kan kalena waxaa waaye throwback, meaning dhinaca bullishka ayaa loo celiyey, upward momentumka ayaa loo celiyey, kadib suuqa wuu soo daado doonaa. As it sits right now on ave, baalkan marawi inaa ka dhigo ave itself, but in general waxaa rabaa inaa ka dhigo your next buy. I am preparing, waxaan iskugu diyaarinoyaa the next buy. Next buy geegi xagee ka fiirinoyaa. Where is my next long entry? You know, aniga ave, yes, inta hadda waa ka galay because of that breakdown, and I'm targeting the 50 simple moving average. Meeshaas waa meesha aan ugu baxayo. But as far as my buys go, intay fadhiyaan very low at the bottom. You come here and you see at least your impulsive movement kaada ka raadinaysaa. Inta ma kasoo bilaabaysid because this is not an impulsive movement. This is the impulsive movement. Impulsive movement waxaa la yiraahdaa suuqa oo kacayo with very minimal pullback. So this oo inta kasoo kacay kasoo qaadaysid your fib retracement, it becomes invalid because waxayriis waxaa ku jiro a good pullback era ku jiro. And then what you want to do is at least waxaa target garaynaysaa now 0.382 wuxuu iskugu dayo inuu ka xishto, but more likely than not you are waiting for this 0.618. haddii look at it, 0.618 ka xataa wuxuu ku imaaday the area of previous support, your previous resistance ka on a weekly basis oo meeshaaseeto oo soo jabsaday when it was going on an uptrend. So downtrend kiisa meesha kasoo kacayo ayaad ka raadinaysaa. Two places is the 0.1618 247, also the 0.5 276. Not too much, wax saidka lama dheeraan, almost $20 camal ayay is dhaafsan yihiin. $20 miya mise $30.
yeah $30 camal ay isdhaafsan yihiin. So that would be at least waxa dhigi kartid bahalkaneeto continuation uu leeyahay, uptrend momentum uu ku jiraa, reversal weli ma ka dhicin, and you are waiting for that pullback kaaseeto arabta inaad ka faa'iidaysatid. Your 0.5 and 0.618 is going to be fursad fiican oo aad ku samey kartid. This one, for it to be validated, it has to waa inuu breakdown fiican u soo sameeyo. It needs to continue, and waa ujeedaa it brings you down to this particular area. Areagan uu ku keenaya from the 200 oo aan ka hadlaynay, the 0.618 iyo mostly the 0.618 iyo 0.5. In between the 0.618 u badi, between 240 ila 250 gaaseeto would be a good place to put in a buy, because haddii uu suuqa soo daato, there are going to be some heavy weeks. That's why you go to waxa la yiraahdo the order book. That's why you put in order book kada asii gashanaysa. You put in your order and let it sit in the order book. Hadhowti marka ee ka soo dhacdo like this one camal soo daadashada, this one uu soo daadanayo, and you see this week oo kor u laawanayo, waxa waaye the order books are getting filled. Instead of aad suuqa imaan lahayd a market buy ku samey lahayd. Market buy haddaad ku samaysid, the problem is asugoo noqonayo, let's say asoo soo daadanayo market buy inta ku samaysay, bas soo noqoshadii kaadi ma galayo, order books ka bilaawaya, and then waxaa laga yaabaa adiga market buy inuu inta kugu sameeyo buy oo hadhowti hoos oo waxyar kula soo noqdo, you are already dhinaca negative-ka ayaa ku jirtaa. So it's best to be ahead of the game and asii gashitid waxa la yiraahdo your buys. You can go to any other coin, 50 simple moving average. It's trying to defend some other coins 50 ka horeeyaan, qaarna coin 50 waa laga soo jabsaday. The 200 simple moving average ayaa lagu sugooyaa. Either you wait the two simple balkaneto 200 simple moving average ka, ama you have a trend line, a horizontal ku haasataa, a horizontal line meesha kugu jiro, which is a previous support, a resistance high. Right now this is a support itself. It's a good place aad ku sugi kartid, aad dhihi kartid lacagda BNB markuu soo noqdo, that is where you're going to do your buy. I can go on and on and on. Coin kasto waa aadi kartaa. Waxaan fiirinoyaa almost aniga these coins are fiirinoya waxaa waay coinyaasha ku jirto above the two dhinaca waxay u badan yihiin coin market capka waxay ku korayaan above the 100 ay u badan yihiin coinyaasha hadda aan fiirinoy. Majority coinyaasha the 100 coin market capka ka sareeyo between 1 to 100, either 50 simple moving average ka waa laga soo jabsaday, ama 50 simple moving average ka uma dhawaanin, support ayaa lagu sugooyaa, ama 250 inuu soo jabsaday 200 ka ayaa lagu sugooyaa. This you do not want to wait there. This simple moving average 200 kaseto, forget about it. Had ka sugin. Eventually this will come. It will catch up to the 50. Meesha imaado wherever ay noqoto, that is when you start paying close to attention. When price action ka iyo the simple moving averages markay u soo dhawaadaan the price action, markay saan u dhaafsiyin man, this deviation kan markuu ka jiro, that's not where you put in your buys. This 200 simple moving average tells you wuxuu ku dhahoyo waxaa waaye XRP is very strong with bullish momentum kiisa. Very, very strong. Compared to PHB. Compared to PHB, 200 ka waa la soo jabsaday. Soo jabsadaaneeto la soo jabsaday, that tells you definitely continuation waaye. Dhinaca 200 simple moving average waa laga jabsaday. All you do is find another support. Hagee kalo aadi kara? Where is the next support? That's what I'm doing right now. 200 waa laga soo jabsaday. Support kaygi kala meesha kale oo noqon karo, for example, Phoenix, which is PHB, waa kana support, 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 support into a high, support. This is the next support. The previous all-time high giisa. At least you draw waxa la yiraahdo box series into ku sawiro, and you know that area is your buy area, not the 200 simple moving average, because already waa la soo dhaafsaday.
and laga soo jabsaday, it's an opportunity haddii aad fadhiisay a computerka fadhiisay and you saw this simple move, you saw this 200 kan 50 kaneeto muusan usoo dhawaanin, and then you see some kind of bahalkan la yiraahdo dodgy candles, indecisiveness, marketka ka arkaysid, there is no volume ka arkaysid, even on a daily volumekiisa uu iska yar yahay, buyga ma socdo ma soo socdo, then you just put in a short. You know bahalka wuxuu ka hooseeya 50ga, and then volumekiisa uu yar yahay, you just place in your short to target the 200 simple moving average. tan ka dhacdana waa kaasa 200 kana waa la jabsaday. So definitely hadartan all I'm wearing is another continuation to retest one of the two, this support area ama to fill in this gapkaneeto oo soo buuxiyo the previous week or buy order yaasha ay ku jireen, to be one of those people and put in another buy between these two areas or DCA a ku samaynaysid. There are so many other coins, especially the shit coins, coinyaasha ugu yaryar, between the 100 and 200. Majority of them waxay ka hooseeyaan the 200 simple moving average. waa ujeedaa kan camal xataa 200 simple moving average ka laga soo celiyey. That's to show you another way of the simple moving average. It's also a way at ku trade gray kartid. It is a good indicator. So daadashadiisa laga soo daadiyey, this would definitely been a good profit for those people who are dhinaca entered short. I can go on and on from one coin to another coin. Like this one, average kiisa ma badno because there's no suuqa ma ku jiro cabaar. When you see markaad aragtid the simple moving average inay saan u yar yihiin, average kiisa ayaa yar inta badan. There's not enough data oo ku tusiyo meesha hadda oo fadhiyo. That's why the 200 simple moving average uu saan u gaaban yahay compared to the 50. So definitely another opportunity camal ENA oo as leedahay trader ka gali rabtaa dhinaca buyga. Target is 50 and also target is this support line. So these two waxay ku noqonaysaa a good entry, valid entry ku noqonaysaa because we know it's an uptrend. Uptrendka ma la jabsadin, and when the uptrend la jabsado, it's definitely a good wax la yiraahdo a reverse of the market. The only way aan ugu bixi karo suuqa aniga dhinaca ENA camal haddii aan kusoo galo is when it breaks down. When it breaks down meeshaaneeto, definitely I'm out of it because that wuxuu tusinoyaa some kind of a reversal oo coinkaneeto oo weak oo yahay. There's no momentumkiisa wuu dhimanoyaa, profits waa laga qaadanaya, lacagtiisa waa laga qaadanaya, meel kala loo wadaa. That's what all these coins are about. lacagta meelaa laga soo qaadaa, meel kalaa la geeyaa. waxaa laga soo qaadaa BTC, Ethereum aa la keenaa, Ethereum aa laga qaadaa, waxaa la geeyaa all the other coins, Solano, Link, XRP, BNB, kuwa kala yariiriiska maba la geeyabo. kan oo ku jiro kuwan camal koonyaashan kale oo yaryar oo tabar la'aanta ah, markay arkaan dhaqdhaqaaqa ay u badan yihiin layer 1ka ay u badan yihiin ama layer 2ga ay u badan yihiin, kuwan dadka way ka soo cararaan. yaa ku noqonin kuwa oo suuqa loogu baxayo. intay ka soo cararaan, this breakdown is a reversal. marka loo soo noqon doono waa mar hore soo jabsaday oo adiga aad khasaaro ku jirtid, meelahana buy lagugu soo sameynaya all the way down. That is a huge loss adig ku jirtid. Probability-gana u badi inaysan weligiisa aysan kugu soo noqonin ka mid ahaatid ummadda ku khasaaray oo hoostaas heeto fadhiyo is leedahay suuqa markuu soo noqdo ayaan iska gadaya. When the altcoins kuwa ugu yar haddee aysan kicin, kuwa ka koreeyo ay soo daadanayaan, adiga ha ka sugin coinkii ugu yaraay lacagtii yarayd aa gelisay inuu kuu soo noqdo. It's gonna take you waqti badan ayay kugu qaadanaysaa, ama waxaa laga yaabaa weligiis inuusan kuu soo noqonin oo coinkaas heeta laga danaystay aad quusatid khasaaradiisa. waxaan igu dhaafayaa the very last thing is jolts. Job openings of Mareykanka today was good. wuxuu u fiican yahay dhinaca cryptocurrency, uma fiicno dhinaca uma fiicno la yiraahdo stocks, S&P, Dow Jones. No,
This job openings is suuqa Mareykanka soo galay waxaa waaye dadka jobless ka dhacay iyo dadka shaqo la'aanta ka dhacday iyo shaqayaasha oo open ah oo la buuxinin 8 million rise 8 million job openings ayaa ka jirto iyo kuwa qaadanayo oo suuqa laga ceeriyey laga bixiyey shaqada oo resign ka sameeyey ama laga saaray ama laga ceeriyey ama quit gareeyey ama suuqa la soo gelin yani job openings like ama let's say camal company jirto companyga waxay dhahday next week waxaa haasana job openings 20 ma ahane 40 ee noqotay they need more people that's what bahalkan reportkan soo saarayo it's negative for the market this is probably xataa u noqon karto one reason u noqon karto that suuqa oo saan u soo daatay but it's good for the dollarka u fiican yahay that these job openings go up because for inflation to go down a lot of people have to suffer. Jerome Powell aniga ma dhihin for us to control inflation people have to endure suffer asiga yiraahday aniga ma dhihin so if Jerome Powell oo kan u fiican tahay dhinaciisa u fiican tahay suuqa anaka ma noo fiicno because inflationku asiga ku dadaali doona oo soo gaabinaya inflationkiisa interest rate ay soo cut gareynayaan and when they want to reduce interest rate markay soo cut ku sameynayaan reduce the interest rate CPI ga hadii kor aado ama hoos aado taas kama hadlo waxaan ka hadloyaa the rate hikes haddii ay soo gaabiyaan ay soo jaraan then that is good for the market because inflationkii ayaa lala dagaaloyaa ayaa la soo celinoyaa and job openingskii eventually hadhooti it will be filled asiga marabo inuu gaarsiiyo to hurt the marketka inuu dhibaato badan u keeno marabo at the same time wuxuu rabaa inflation inuu hoos soo dhigo so they have to find a balance yes people ummadda dhibaato badana ka soo raacaya so they will suffer inflation waa high grocery shopping waa expensive guri gadasho waa qaali raashinka maacuunteena korey aaday but at the same time inflation koroo jira that's not good for him at least balance ayay raadinayaan and tomorrow waxaa soo bixi doono the FOMC meetingkiisa soo bixi doono and haddii laga dareemo dhinaca negative haddii laga dareemo which I kind of think negativekiisa loo diyaarinoyaa then we are going to see a continuation dhinaca bearishka and how are you preparing for it sidee iskugu diyaarinaysaa and I hope insha Allah aad istaxadaraysid and you're planning ahead before suuqa intuu adiga kugu daadanin where are you putting in your buys what coins are buying garanaysid I hope you get to share this channel inshallah walaalahena ummadda kale la qaybso my purpose is to benefit you and benefit myself ina adiga wax aan ka baratid anigan aan wax aan ka barto waad ku mahadsantihiin waa walaalkiina maxamed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh